Write a paragraph on how online classes are held on Zoom app. Zoom অ্যাপে অনলাইন ক্লাস কিভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার উপর একটি অনুচ্ছেদ লেখো। Online classes on the Zoom app are conducted through a simple step-by-step process that makes learning interactive and accessible from smartphones. Zoom অ্যাপে অনলাইন ক্লাসগুলি একটি সহজ ধাপে ধাপে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয় যা স্মার্টফোন থেকে শেখার ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। ফার্স্ট, students and teachers download and install the Zoom app from the Google Play Store on their smartphones. প্রথমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা তাদের স্মার্টফোন গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে জুম অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ইনস্টল করেন। Then they create an account using an email ID for secure access. তারপর নিরাপদ অ্যাক্সেসের জন্য একটি ইমেল আইডি ব্যবহার করে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন। The teacher prepares a detailed lesson plan and schedules a meeting in the app by setting the topic, date, time and duration, after which they copy the invitation link containing the meeting ID and password. শিক্ষক একটি বিস্তারিত পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন এবং বিষয়, তারিখ, সময় এবং সময়কাল সেট করে অ্যাপে একটি সভার সময়সূচি করেন। তারপরে তারা সবার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সম্বলিত আমন্ত্রণ লিঙ্কটি কপি করেন। নেক্সট, দ্য টিচার সেন্ডস দিস লিঙ্ক ভায়া হোয়াটসঅ্যাপ টু দ্য ক্লাস গ্রুপ। এরপর শিক্ষক এই লিঙ্কটি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ক্লাস গ্রুপে পাঠান। It allows students to easily participate by clicking on it and joining the live video interactive session where they can see, hear and interact with their teacher and peers. এতে সহজেই শিক্ষার্থীরা ক্লিক করে এবং লাইভ ভিডিও ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনে যোগদান করে অংশগ্রহণ করতে পারে, যেখানে তারা দেখতে, শুনতে এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে। Finally, once the class ends, the teacher concludes the meeting, automatically ending it for all participants. অবশেষে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে শিক্ষক সভাটি শেষ করেন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি শেষ করেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ABTA 2025-26। বাকি রাইটিংগুলো তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে পেয়ে যাবে। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল।